আসসালামু আলাইকুম। lexus 570 তো এটার অটো ট্রান্সমিশন ফুয়েল চেঞ্জ করব। তো দেখুন স্টেপ বাই স্টেপ। এটার এখানে ব্রেকেট ছিল, কভার ছিল একটা, তো এগুলো খুলে নিয়েছি। আর এটা চেক বোল্ট 5 নম্বর লিঙ্ক দিয়ে খুলবো। 10 বোল্ট, এটা 14 নম্বর। তো এই দুটা এটা ডিল করে নেব আর এটা খুলে নেব। একটা ওয়াশার আছে, আর 5 mm লিঙ্কি। ডিলটা নিলাম। তো এগুলা 10 নম্বর বোল্ট সব। এখানে অয়েল পড়া শেষ হয়ে গেলে এটার বোল্ট পুনরায় ফিটিং করে নেব। তো এটার বোল্টটা ফিটিং করে নিতেছি। এটা 10 mm বক্স। সব দিবেন। তো ঢিলে হয়ে গেছে। এটা গিয়ার স্ট্যান্ডার বা ফিল্টার, এটা এখন খুলে নেব। এটাও 10 নম্বর বোল্ট। তো এখানে খুলে নিছি ফিল্টার। এখানে ওরিং সহকারে স্টার্নার থাকে, এই যে স্টার্নার ফিল্টার। আর এটা অয়েল প্যানে দেখেন, এখানে গ্যাসকেটটা আছে, এটা গ্যাসকেট চেঞ্জ করে দেব। এখানে ম্যাগনেট আছে 4টা। অয়েল দেখেন খারাপ হয়ে গেছে। এখন এটা ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। তো অয়েল প্যান এটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি ভালো মতন। দেখেন পুরো পরিষ্কার। এটা যে ম্যাগনেটগুলো আছে এগুলো এখানে বসায় নেবেন। ম্যাগনেটগুলো বসায় নেওয়ার পরে এটা দেখেন এটা গ্যাসকেটের পার্ট নম্বর, এটা স্ট্যান্ডার্ড পার্ট নম্বর। এটা WS অয়েল, স্ট্যান্ডার্ডের ওরিং 4টা বোল্ট, আর এগুলো অয়েল প্যানের বোল্ট। তো এগুলো সব পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো এখন এটা গ্যাসকেটটা বসাই নেব এখানে।
অয়েল প্যানের গ্যাসকেটটা বসাই নিচ্ছি। আর যেখানে স্টার্নার, তো এটার ওরিংটা ফিটিং করে গ্রিজে নিয়েছি। এখন এটা ফিটিং করে নেব। বরাবর চেক করে নেবে রিংটা বসছে কিনা। পরবর্তীতে এখন বোল্টগুলো ফিটিং করে নেবে। এখানে চেক করে নেবেন ভালো ওরিংটা বসছে কিনা। এটা অয়েল প্যানের যে গ্যাসকেট আছে এখানে গ্রিজ দিয়ে নিচ্ছি। আর এটা এখানে ফিটিং করে নিতেছি। ফোল্ডেড করে নেবেন। এটা ডিল আছে, এরকম হালকা টাইট করে রাখবেন। এখানে দেখেন এখন 24 বোল্ট আছে, এটা খুলে নেবেন। এখন আমরা খুলে নিতে আসি। আর এটা ফুল টাইট হয়ে গেছে, এটা হালকা চাপাই নেবেন। তো 24 বক্স ঢালার জন্য এরকম একটা পাম্প নিয়ে নেবেন। এখান থেকে এরকম পাম্পের সাহায্যে দিয়ে দেবেন। তো এইভাবে অয়েল দিয়ে দিতে আসছি। তো এখানটা দিলে যখন অয়েল বাইরে চলে যাবো তো অয়েল একটু বেশি হইব, তো সমস্যা নাই। কমপ্লিট করানোর পরে এরকম গাড়ি স্টার্ট দিবেন। কিছুক্ষণ চলার পরে ভালো করে ব্রেক দাবাইয়া রিভার্স, নিউট্রাল, ড্রাইভ। তো পুনরায় নিউট্রাল, রিভার্স। তো এই রিভার্স রাখা এখান থেকে এখানে রিভার্স আছে, রিভার্স রাখা এটার অয়েলটা চেক করে নেবেন।